And let me also rename this function to increment 1 and then number to multiply and then by. And this will be now a lambda. And what we do is simply say number to increment by 1. Pô, eu tava falando sozinho. Mais um dia, mais uma live. Começando mais uma live aí. Vou dar uma olhada em high order functions. Foda que eu acho que não vai ter aula de Java, umas aulas boas, né? Vai ser só essas aulas aí meio meme, né? One particularly powerful and beautiful idea in computer science is that of the higher order function, a function that takes other functions as data. So I'll give a little example here in Python. And even if you've never seen something quite like this, or even never seen Python, I think what's happening here should be clear. So in Python, we can define a function 10x that returns 10 times x. That's it. So I do 10x of 5, and it will return 50. Now I can actually define a function, say do twice, that takes two arguments. One that you expect to be a function, and the other you expect to be some kind of argument to that type of function. And so in that case, we could do something like return the function applied to the result of the function. Do twice. Isso aqui é f vezes x? Applied to x. Ou não? And so I can, for example, say, Python, please print for me the result of doing twice the 10x function to 2. So that'll do. Ah, entendi. Então, não é qualquer função, é uma função que não é void, né? Obrigatoriamente a função não pode ser void. Entendi. Bibi, o que você tá fazendo aí? Deixa eu abrir aqui pra você. O que você quer? O que você quer? $10x of 2, which is 10 times 10 times 2, which is 200. Okay. So what we're going to try and do is this same program, but in Java. And we'll see it's a little more challenging, a little bit kludgier than it is in Python. But this idea turns out actually is very important. Pô, legal que ele pegou Python pra explicar, velho. Muito foda, porque aí ele explica em Python é mais legível, né? So, in older school Java, Java 7 and earlier. Mano, mas eu não entendi o que é esse método do twice. Vamos usar o nosso amigo Gemini aqui pra aprender. Não entendi o que esse método de Python faz. Na verdade é função, né? Acho que o Python não chama método. Esse argumento f é a função, esse argumento é o valor, ou dado que será para a função de f. Tá, mas o que o f faz? Calma, se eu coloco é uma função. Entendi.
pega a função que recebe como parâmetro. E aí ela vai ter um parâmetro, essa função que ela recebe outra função como parâmetro. E essa função que recebe outra função como parâmetro. Aí você chama ela de novo, mas por que ele tá chamando ela de novo? Ah, não, entendi. Não precisa, isso aqui é só o jeito que ela tá sendo utilizada. Entendi. Agora entendi, legal. Hi everyone, welcome to my You had to do Então aqui é 10, então aqui ele vai retornar tipo 100, né? Aquele aqui vai pegar, vamos supor, eu coloco 10 e 2. Aí ele vai pegar e vai fazer 10, né? 10 vezes 2, 20. Aí depois 20 vezes 10, 200. do it in a somewhat indirect way that we'll be exploring through the rest of this video. And the fundamental issue was that memory boxes, or aka variables, they cannot contain pointers to functions in the old versions of Java. So we can't write a function that has function type here. Remember that in Java we have to do type checking through the rest of the way. So in older school Java, Java 7 and earlier, you had to do it in a somewhat indirect way that we'll be exploring through the rest of this video. And the fundamental issue was that memory boxes, or aka variables, they cannot contain pointers to functions in the old versions of Java. Variables cannot contain pointers to functions. Legal, não sabia que isso era coisa. Mas acho que deve ter mudado, né? Ele tá falando na versão antiga, deve ter mudado isso. So we can't write a function that has function type here. Remember that in Java we have to do type checking, and there just was no type for functions. You couldn't do it. And so instead, the workaround was to take advantage of interface inheritance, where we would define some abstract functiony thing that doesn't have a specific function in mind, and then we would implement that class, and we would override some otherwise undefined method. Okay, we'll see what that means in a moment. Now, of course, in modern Java, you can actually do this, but for so long, Java programs are written this way that it's the default way of thinking in a lot of cases, like comparators and any other number of things that we'll be talking about in the coming weeks. Okay, so we're going to stick with this approach, and if you want to try out the new Java 8 or the newer Java 8 stuff, I'll have a separate supplementary video at some point you can check out, but this is the way we really need to learn things now. Okay, so let's just try it out, and it'll be a little strange until we're done, but we're going to start by making our int unary function class, or interface. Você sai daqui da frente. And so the int unary function class, this basically, we're going to say first, represents a function that takes in an integer and returns an integer. Representa uma função right? que pega inteiro como parâmetro e retorna inteiro, It could be tá? 10x, it could be squaring, whatever. Tá. Now we're not going to actually specify what function in particular. We're just going to say public int apply int x and call it a day. There's no default. Certo. Now actually I want to note here, this public keyword is underlined, and IntelliJ is yelling at us that public is redundant. So in keeping with common convention, I'm now going to omit that from our code. Okay, it doesn't do anything, having it or not. So now we're going to actually implement a specific int unary function. In particular, let's write a function that returns 10 times its argument. So this 10x class implements int unary function. It has a public int apply method. That's what it needs in order to compile. Actually, it needs to have int x. And in this case, it returns 10 times its argument. Okay, returns 10 times the argument. So that's easy. Return 10 times x, and we have now written 10x. Certo. Okay, great. So what we built is this on x, and we have now written 10x. Tá, internal function, tá. Pegou uma classe que tem, implementa, tá. Tô acompanhando. Okay, great. So what we built is this on the right, which is the equivalent of def 10x. Now we can see it's a lot kludgier. In fact, here we have it spread across two files, that one and this one, and that's the equivalent of def 10x. Okay, so again, Java's pretty verbose. So now we're going to make a new class, and we're going to do a little demo. We'll call it Hoff demo. Só
for higher order function. And this demonstrates higher order functions in Java. So this is going to be these other two calls. So we'll start by writing the do twice method. So I'll do it as follows: public static int do twice. Why static? Because I don't want to have to actually instantiate HoffDemo. And what we're going to do is we're going to take an int unary function, f. I'll do, yeah, f seems fine. And then we'll do int x. And in this case, we're going to return f. It's not f of x like it was in Python. It's going to be f.apply of f.apply of x. So basically, we've used inheritance as a funny workaround to get the same. Nossa, velho, por isso que é tão difícil pegar o public interface, né? O public interface, não é o que eu tô falando, o functional interface. Que, nossa, foi tão difícil de entender o que era o functional interface. Pô, se eu tivesse pegado assim, seria bem mais fácil de entender, cara. Pô, a aula desse cara é mó boa, subestimei, mas a aula do cara é muito boa. Vou até deixar um like, mano. Pô, aula boa do caramba, muito boa. Return. E você pegar f, que é o que você disse que é ali a função. Ah, mas aí você tem que colocar uma interface. Tem que ser uma interface, será? Não pode ser uma classe que implementa? Não, não. E aí, provavelmente, dentro desse negócio, aí eu posso usar o lambda. Não é? Ou não? Em vez de colocar int where function f, eu acho que eu poderia colocar, tipo, abre parênteses, tal, setinha, 10. Eu acho que eu poderia fazer isso, mano. Same practical effect that we got in Java, or sorry, in Python, more directly. Caralho, Next fez time um I'm gonna boom na show minha you mente. how Pô, it could be nossa, used. era muito mais fácil eu ter entendido isso aqui desse jeito, velho. Nossa, cara, eu devia... Porra. É por isso que, pô, é importante você ver um curso, tá ligado? Uns negócios assim. Porque, pô, se eu tivesse visto isso aqui antes de ver o Functional Interface, pô, faria tão mais sentido, cara. Olha, pô, essa aula é muito boa, mano. And we'll see it's a little funny. So I'm going to start by saying, well, I guess I'll set aside an integer, 2. And then I want to print out, do twice, 10x, x, let's say. Well, let's just do 2 directly. Why not? Okay. So when we try and do Que foi que você tá olhando aí? Que foi? do this, we get an issue which says expression expected here. So 10x actually is the name of a class, and it's expecting an object. So in fact, what we need to do is instantiate our 10x object, so we can do something like this. We'll say int unary function 10x equals new 10x. It's a little, well, it's better to be lowercase. So 10x equals new 10x. And now we pass an instance. Ah, ele criou um objeto. Mas isso aqui não é uma interface, cara? Você não pode fazer isso aqui. Int where function não era uma interface? Não era uma interface isso aqui, velho? It Peraí. returns 10 times the argument. Ah, não, tem next é a classe, não. Então viajei. 2 directly. Why not? Tenex é a classe, então ele vai pegar um objeto da classe Tenex que implementa um objeto, uma interface que tem um método de Tenex, né?
So we Não, try não and tem do o método de 10x, que tem o método próprio que é implementado na classe de 10x. this, we get an issue which É says bom estudar todo dia, mesmo sendo pouco, porque esse tipo de coisa é muito fácil de esquecer. expression expected here. So 10x actually is the name of a class, and it's expecting an object. So in fact, what we need to do is instantiate our 10x object, so we can do something like this. We'll say int unary function 10x equals new 10x. It's a little, well, it's better to be lowercase. So 10x equals new 10x. And now we pass an instantiated copy of the 10x class. Now it's a little weird, but that's typically how things are done. So if we run this now, we should get back, wrong one. The vengeful S list, it remembers. It's still very upset about it. Its members being deleted. But Ele criou um objeto 10x. Só que ele criou usando aquele bagulhinho lá, esqueci o nome. É super... Não. Como é que é mesmo? Implementação não, é... Instanciação de negócio. Oi, Bibi. But here we see 200. Okay, so that's Hofs in Java. So on the left, I have all the code we just wrote, and I guess the main thing to keep in mind here is that while you can't directly do it in Java, inheritance provides us with a way to actually accomplish the same thing. And we're going to be using this a lot in the coming week, actually a couple weeks. So the very last thing, we're going to call it a day here. I put together here an inheritance cheat sheet that you can use to remember how all of this works. I'm not going to read it off right now, but be aware that this is here for your reference. So that's it for this set of videos, and I will see you next time when we'll go a little deeper into higher order functions and beyond. Eu queria ver essa outra aula dele que vai mesmo. Olha, o Gustavo Caetano parece o Gustavo Guanabara. Será que é de propósito? E aí, Gus aqui. Não, não parece não. O primeiro que ele encontrou. Se você quer trazer todos os elementos que derem match com a sua busca, aí você vai utilizar a função filter. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 pedaços de pizza e eu filtro por pedaço de pizza. Ele fala o seguinte, inclusive, o map É isso, deu 8h30, eu vou ter que sair. E eu vou ter que quebrar minha regra, né, de fazer live de pelo menos 25 minutos, mas vai ser só dessa vez. Eu vou sair fora. Pô, eu fico meio mal de ter que fazer live assim, me sinto meio vagabunda. Mas eu, sei lá, eu tô trabalhando e eu podia até fazer live, eu tenho tempo pra fazer live, mas eu tô muito desorganizado. E as próximas... A próxima semana vai ser assim, acho que provavelmente depois disso já vai ser bem mais fácil. E é isso. Valeu aí quem colou. Até mais.